Dear students, now I welcome you for the second stanza of RABBI by EZRA. Let me read the second stanza. I hope you will be having your text by your hand. Then only you will be able to follow the text. Okay? Let me read the second stanza. Not that amassing flowers youth sighed, not that amassing flowers youth sighed, which rose make ours, which lily leave, and then as best recall. Not that admiring stars it yawned, nor Jove, nor Mars, mine be some figured flame which transcends them all. Not that amassing flowers youth sighed. Youth has more ambitions. Youth is ambitious. Youth is aspirational. In youth, you may be having a lot of ambitions, a lot of hopes, a lot of desires, a lot of ambitions, a lot of aspirations. Lot of aspirations you may be having in your youth. Lot of desires you may be having in your youth. You may come across amassing flowers, various kinds of flowers, various colors of flowers, various types of flowers, flowers with various fragrance. You may come across in your youth. ஒவ்வொரு நாளுமே பல வகையான பூக்களை நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. யுவராஜாவாக நீங்கள் இருப்பீர்கள். யுவராஜாவாக நீங்க இருப்பீங்க. ஒவ்வொரு நாளுமே ஒவ்வொரு வகையான பூக்கள், பல வகையான பூக்களை பார்த்து ரசித்து அதனுடைய வண்ணங்களை, அதனுடைய மகரந்தங்களை, அதனுடைய வாசனைகளை நுகர்ந்து a lot of sensual attraction you may be having in your youth. You may be having attraction towards colors. You may be having attraction towards senses. The senses will be attracting you. ஐம்புலக் கள்வர் அகத்தினில் புகும்போது அகத்தில் நீ இல்லையோ அருணாச்சலா என்று ரமண மகரிஷி பாடுவதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஸோ ஐம்புலக் கள்வர்கள் அகத்திலே புகுந்து கொண்டு அந்த சென்சுவல் டிசையர்ஸ், கண்ணால் பார்ப்பது, காதால் கேட்பது, மூக்கால் நுகர்வது, நாக்கால் ருசிப்பது, தொட்டு உணர்வது போன்ற பலவிதமான 5 வகையான அந்த சென்சுவல் அட்ராக்ஷன்ஸ் அதிலே ஈடுபட்டு அந்த யூத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த இளைஞன் அந்த பகுதியிலே வாழக்கூடிய, அந்த பருவத்திலே வாழக்கூடிய ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ஸோ யூ SIGH, sigh. You yearn for flowers, you yearn for colors, you long for colors, you long for colorful ideas and desires and fascinations. Which rose make ours? You have many options. Can we have rose? Can we have lily? So many flowers lying before you. So many options are available before you. வகை வகையான மலர்கள், வகை வகையான எண்ணங்கள், வகை வகையான தாட்ஸ், எண்ணங்கள், வகை வகையான ஆப்ஷன்ஸ், கலர்ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங். So you have to choose. Either you can choose lily
or rose, it depends upon your desires, it depends upon your thoughts, it depends upon your aspirations. So you decide which rose make ours, which lily leave. Can we have rose? Can we have lily? Can we reject lily? Can we have rose? So you may have various options to choose and to reject. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா யூத்தில் நீங்களே கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, ஃபோட்டோஸ்லாம் நிறையா வச்சுக்கிட்டு இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாமா, இதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா, இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணலாமா, இந்த ஃபோட்டோ நல்லா இருக்கே இதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா, இதை செலக்ட் பண்ணலாமா, இதை ரிஜெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு சினிமாலெல்லாம் கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாம் மார்க் போடுவாங்க, இது தேரும் இது தேராது, இந்த ஆப்ஷன் நம்ம வச்சுக்கலாம், இந்த ஆப்ஷன் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. யூ கேன் ஹாவ் மெனி ஆப்ஷன்ஸ். You can also reject many things. You can choose many things. You can reject many things. சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணதே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சூஸ் பண்ணுவீங்க. இது வேண்டாம் அப்படின்னு ஒதுக்கிருப்பீங்க. You could have neglected, you could have rejected one option. But finally you will select the same option which you neglected, which you rejected. வேண்டான்னு ஒதுக்கினதே கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதே நீங்கள் விரும்ப ஆரம்பிப்பீங்க. இந்த அளவுக்கு அந்த யூத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் சோ மெனி ஆப்ஷன்ஸ். யூ ஆர் அ ஸ்லேவ் டு த பேஷன்ஸ், ஃபீலிங்ஸ். யூ ஆர் என்ஸ்லேவ்டு பை ஃபீலிங்ஸ். யூ ஆர் என்ஸ்லேவ்டு பை passions. You are enslaved by the desires. Aspirations are holding you. Dreams are holding you. இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை. So it is not bad. It is good only. A youth should have all these options for goal setting. For your goal setting, for your personality building. So these are the thoughts which make your personality. These are the desires, these are the ambitions, these are the dreams which make up your personality, which mold your personality, which create your personality. So there is no harm in it. You should have all these desires and options and privileges. So you can choose rose, but if you choose rose, thorn will also be there. You can also reject lily, and the same lily you will select in future, which you rejected in the past. வேண்டாம் என்று ஒதுக்கியதை, தேவையில்லை என்று ஒதுக்கியதை கடைசியில் அதுதான் உங்களுக்கு அமையும். எது வேண்டான்னு நீங்கள் ஒதுக்கினீங்களோ கடைசியில் அதுதான் உங்களுக்கு அமையும். அந்த மாதிரியெல்லாம் வாழ்க்கையில் யூத்தில் நீங்கள் பல விஷயங்களை நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ விச் லில்லி லீவ் அண்ட் தென் த பெஸ்ட் ரீகால். ஐ கேன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். ஐ கேன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஒன். இருக்கிறதுலே பெஸ்ட்டு எது, இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் பைக். வாட் இஸ் த பெஸ்ட் பைக் ஐ கேன் ஹாவ்? வாட் இஸ் த பெஸ்ட் கார் ஐ கேன் ஹாவ்? வாட் இஸ் த பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஐ கேன் ஹாவ்? அதுதானே சூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ விச் லில்லி லீவ் அண்ட் தென் ஆஸ் பெஸ்ட் ரீகால் வி கேன் ஹாவ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். You can choose the best one. You can have all liberty to dream, and you can choose the best one possible. Okay. So which lily leave and then the best recall. Recall means you rejected in the past,
You are now recalling it. வேண்டாம் என்று ஒதுக்கியதை you are recalling it and you are choosing it now. அதுதான் உங்களுக்கு அமையும். So not that admiring stars. So you can see so many stars in the sky. Your aims. You have so many aims. You will be aiming at stars. But you are not satisfied with aiming at the stars. In the youth, you are not satisfied with aiming at the stars. Even the stars you can get. Even up to the stars level you can reach. You can get so many glories. You can have so many honors. You can have so many achievements. You can have so many glories. You can attain a lot of things with your dynamism, with your energy, with your motivation, with your spirit. You can achieve so many things. Aiming at the stars. Even the stars you can achieve. But you are not satisfied by achieving even a star. Even reaching the star. It yawned nor Jove nor Mars. You could have gone up to Jove. You could have got Jove or Mars. You could have reached the level of attaining the status of stars like Jove or Mars. But you are not satisfied. Jove, Mars அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரீச் பண்ணிடுவீங்க. வாழ்க்கையில் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் your aims and aspirations could have scaled the sky, could have scaled the stars. எல்லா ஃப்ளவர்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. அதே மாதிரி எல்லா ஸ்டார்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. You could have seen all flowers. You could have smelt all the flowers. You could have got all experiences in your life, in your youth. You have experienced so many things. You have reached the level of stars. You can scale the sky and you can control all the stars. You could have seen everything. Such a wonderful experience. Such beautiful experiences. Such trekking experiences, such agonizing experiences, such wonderful experiences, happy moments, joyful moments, youthful moments, green thoughts, noble thoughts. You could have had in your youth. Nor Jove, nor Mars. No, I am not satisfied with Jove. I am not satisfied with Mars. You tell now. சந்திரனுக்கே போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க, மார்ஸுக்கும் போயாச்சு, பட் யூ ஆர் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். Mine be some figured flame. I want a figured flame. So you are imagining more and more. Figured here is imagination. You are figuring more than Jove or Mars. You are imagining. Your imagination is scaling high and high and high. Your aims are scaling high and high and high. இந்த ப்ரொமோஷன் வந்துச்சா, எனக்கு இது பத்தாது, இந்த லெவலுக்கு நான் வந்திருக்கேனா, இது பத்தாது, இதுக்கு மேலே போகணும், இதுக்கு மேலே போகணும், இதுக்கு மேலே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசைர், அந்த ஆஸ்பிரேஷன், அந்த மோட்டிவேஷன் you will have, you should have. You are not an animal. You are a human being endowed with all kinds of intellectual capacity. So with all this capacity, you should aim high and high and high. So mind be some figured flame with which blends, transcends them all. So you are now aiming at blending of all stars. 1 or 2 or 3 stars, you are not satisfied. You want to blend all the stars.
You want to achieve a new thing which nobody could have dreamt. யாருமே கனவுலேயே கூட நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவிற்கு உங்களுடைய அந்த கனவு, உங்களுடைய எண்ணங்கள், யாருமே இது போல செய்ததே கிடையாது. யாருக்குமே இந்த மாதிரியான தாட்ஸ் உருவானதே கிடையாது. யாருக்குமே இந்த மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் உருவானதே இல்லை அப்படின்னு ஒரு புதிய புதிய எண்ணங்கள், புதிய புதிய விஷயங்களை நான் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு அந்த எண்ணங்கள் இருக்கிறது அல்லவா? அந்த எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ எய்ம் அட் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் ஸ்டார்ஸ், amalgamation of all stars, blending of all stars in the sky, and you create a new one, a new star, a new illuminating star, a scintillating star you want to create on your own, by your own, with all hopes and desires and aspirations. You mingle all the stars in the sky and create a new one. Figured flame, it is flaming, it is shining, scintillating. The fire of the star, it is raging, which blends means blending of all the stars in the sky. And not only it is blending, it is transcending them all. அதுக்கு மேல ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பாரு. So you have combined all stars and you have a new one, and it is not also enough. So you want to transcend them all. அதுக்கு மேல ஏதாவது இருக்கா? அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி அதையும் தாண்டி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. அதுதான் இந்த யூத்தினுடைய, இந்த இளமை காலத்திலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வேகம், அந்த உணர்ச்சி, அந்த ஒரு டைனமிசம், அது இருக்க வேண்டும். அதுதான் பின்னால் நமக்கு கை கொடுக்கும். ஓல்டு ஏஜில் நமக்கு கை கொடுப்பது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூத்தில் நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்க, என்னென்ன ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருந்துச்சு, how did you achieve your aspirations, how did you achieve all your aims and all your desires and hopes, with what motivation you lived in your youth, what are the achievements you made in your youth. அப்படியே சொங்கிய ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி, எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம், எனக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பெசிமிஸ்டிக்காக இருந்தீங்களா? இல்லையே. You had all aspirations, you had all optimism, you scaled even the sky and blended all the stars and you created a new star with raging flames, and you wanted to transcend them all the stars you wanted to transcend. அதையும் தாண்டி போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எய்ம்ஸ் you had in your youth. Those aims, desires, dreams, aspirations, motivations, those things only will come a long way in your old age to give all satisfaction of your life. So this is the message which Robert Browning wants to say in his second stanza of Rabbi Ben Ezra. Not that amassing flowers youth sighed, which rose may covers, which lily leave, and then as best recall, not that amassing stars, not that admiring stars, it yawned, not Jove nor Mars, mine be some figured flame which blends, transcends them all. So this is the second stanza, such a wonderful stanza which is instilling, igniting optimism in all of us. Thank you. We will meet with the third stanza in the
next session. சுவை மிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. சுவை மிகு ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி. பொதுநலன் கருதி பொழியும் தென்மழை 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 தென்மழை. நீங்கள் இணைந்திருப்பது ஸ்ருதி சமுதாய வானொலி 90.8. ஸ்ரீ சங்கரா கலை அறிவியல் கல்லூரியின் சமுதாய பணிகளின் ஓர் அங்கம். ஸ்ருதி கம்யூனிட்டி ரேடியோ 90.8 FM. இது காற்றினிலே